This week, I visited Director Pradeep Varma. As soon as I reached, he showed me his father's studio where a lot of his work was kept on display. And boy, was it mesmerizing. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ is a celebrated artist. He has won a lot of accolades. He's hugely respected. Looking at the work that he has done just in this room, it's just mind blowing. Anthor Maga would also want to be an artist, and you are a storyteller. How did the storytelling happen? ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ though I was an artist, I graduated out of CKP. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಹಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮಂಗಸ್. ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರೀತಿ, ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್, ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರೀತಿ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋ ಕತೆನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವೆನ್ಚುಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ cinema is a medium where I can narrate my stories which is happening here. So this is how I jot on all my ideas. I point out my suddenly I shift into such kind of handwriting. Suddenly shift on. So it goes on my Wow. So this is just the one book, or you have this just one of the books? One of the books. And many journals are here. Wow. Written all the journals. And there's another one. And another one. This is a new one. Wow. These are the books which are filled with my ideas. These are books which inspire me all. And Jimmy Krishnamurti plays a very important role in philosophy. And apart from that, we have all these books. That is one of my favorite books. And I can read it. That is the House and its Sounds. And Memories of Geisha. I watched this movie called Sleepy Hollow, and the art department won an Oscar. And it was indeed an exceptional one. ಸರಿ, ಆ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ he just directly put me to ಸರ್ ನಾಗವರ್ಣ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಜುವಲೈಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಡಿಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರುಣೇಂದ್ರ, ಜಯತೀರ್ಥ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹ time spent ಮಾಡಿದೆ in the script department and all. So eventually I started questioning myself, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ನೀನು ನದಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ you will be able to know the depths of it. So I thought, let me jump and let me try. ಸರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಳೆದಂಥದ್ದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಯ್. ಅವ್ವ, ನೀ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ ಖರೆ ಏನು? ಚಂದ್ರ ನನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ನೀನು? ಬರ್ತಾನವ, ನೀನ ನೋಡಿ ಅಂತ. That is Chakoi, won Dada Saheb Phalke Jury Award, Film Umsaz another award, and another award from Santa Barbara. So a couple of accolades kuda siktu adike. And ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ it restored the confidence. Yes, man, you can also be a director. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I started writing more and more stories. I went to Sonagachi with one of my Russian friends to do a small documentary over there. It's very disturbing, in fact, very, very disturbing. And I met this lady called Chandrika, and she was more of a tour guide there. She was just 22 years. She was kidnapped from Nepal, and she was here, and parents rejected her, and family was not accepting. She had a small baby. She didn't know who the father was, but yet she was so determined and she was so strong. And she came up with many stories, and I have multiple stories which I want to talk a lot about. And I had to show the same thing in a very poetic way. So that is how what we happened. How was it filming the
filming, on the set? ಅದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಕುಡಿತಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ವೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. So, journey of Urvi, it was very nice. In fact, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ BRP ಭಟ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ದ ವೇ ಹಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್, encouraged us to do such kind of a script was like anytime it is like appreciating thing. And including the sets, ಬೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಬೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಬೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಥರನೇ ಇರ್ತದೆ ಪಕ್ಕ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು 20 ದಿವಸ ವಿ ಶಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಚ್, ಅ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ರಿಲೀಸ್. ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಆ ಹೀಟ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಶ್ರುತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಶ್ವೇತಾ, ಅಚ್ಯುತ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ನೈಲಾ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟನಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲಾಫ್ ಆರ್ ಪೇನ್ಸ್ ಔಟ್. ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಡ್ಬಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಎನಿ ಫನಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್? ಫನಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬೀಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ you had to put a lot of lightness. Like we had to put on some smile on the face. So, yeah, that's many things. And good things agadra jotege nam ಮೂರು ಕಾರ್ಗಳು we got destroyed. And the things a lot of stuff happened. Yeah, many things. A lot of stuff happened. 2017 March, the film releases. So how was the release experience? It was ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮಗೊಂದು ಭಯ ಇತ್ತು, ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ವೈ ವಿ ಗಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾಟಮರ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ವಾಸ್ ಒನ್ ವೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಹುಬಲಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಾರ್ನರ್. ಸೊ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ತುಂಬ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಎಸ್ ಈವನ್ ವಿ ಫೆಲ್ಟ್. ದ ವೇ ಪೀಪಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ದ ವೇ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ was brilliant. That was an ultimate climax ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಮೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಅದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಾನು ಬೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈಗಲೂ ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕಪಾಳ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಬೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ its own challenges and ups and downs and all those things. Few months later it was on Netflix. Yeah, a few months later it was on Netflix. It went ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ it went to went and participated in a lot of festivals. We won a lot of awards. And ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಫಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಯಾಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಪರ್ಪಲ್ ಆರೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ promotions through that. They sent our films to many festivals. Best actor award film fare from Mani Prakash. Oh man, she is such a tremendous actress. Even ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ she is just mind blowing. Yes, she's just mind blowing. She's just mind blowing. Fallen shoot is
this is complete. Now post-production is going on. Do you have any rushes to show? Those 15 people who are going to come, I think they'll be the first people to witness the teaser of the product. Oh, fantastic. In our social screening? Yes, of course. This is social screening. The main matter we Fantastic. ಖಂಡಿತ we will screen it. 20ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೆಲಿಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಊರ್ವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ ಟೆಲಿಫ್ಲಿಕ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದ ಫಿಲಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ deep conversation about how the cinema was and what could have been better. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಟೆಲಿಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗುರುಗಳೇ ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್.